Good morning. My name is Barb Johnson, Minneapolis City Council President, and this morning we have, before we begin our council meeting, we have a resolution. We are declaring April as Autism Awareness Month, and we are joined by my colleagues, Councilmember Abdi Warsame and Councilmember Lisa Bender. And I'm going to let Councilmember Warsame just give a little background about autism awareness, particularly in the Somali community, a unique challenge. So I'll turn this over to you, and then I'll read the resolution. Thank you very much, Ms. President, and thank you to also my colleague Lisa Bender. We have with us today members of the Somali Parents Autism Awareness Network, and these are individual parents who have autistic kids and who have struggled with the issue of autism within the East African community. 1 out of every 32 children born in the state of Minnesota who is Somali has autism or is diagnosed with autism. We probably have in the whole nation the highest rates of autism. And it's something that is new to this immigrant population because our parents and grandparents have never known an issue such as this issue of autism. And what we have is these parents have been working they've created a network, a support group for themselves on their own. A lot of them are first-generation immigrants. They have issues with language barrier, but yet they've worked very hard to one, dispel some of the myths that surrounds autism and give courage to parents who are struggling with this issue. And the city of Minneapolis, with the mayors, with the help of the mayor, has funded a project to create autism awareness within the Somali community. And this evening, they actually have an annual meeting that we've sponsored, and it will take place in the Center for Changing Lives, which is at 2400 Park Avenue South. And everybody's welcome to participate and come there. And myself and Councilmember Bender will be there this evening giving some remarks. So that's why we're going to give them this resolution today. Thank you. So I'll read the resolution. It is declaring April as Autism Awareness Month, and it says, whereas autism and disorders on the autism spectrum reflect a wide range of disabilities and symptoms affecting more than 1 million Americans, and whereas autism affects individuals from all backgrounds, and whereas according to the Centers for Disease Control and Protection, 1 out of every 88 children born in the United States has autism or an autism spectrum disorder, and whereas autism manifests itself uniquely in each individual and is characterized by communication difficulties, social interaction problems, and the need for sameness or repetition in behavior. And whereas, according to the University of Minnesota study, 1 out of every 32 Americans of Somali descent born in the Twin Cities has autism. And whereas Somali Parents Autism Network, SPAN, is a 501c3 nonprofit community organization organized to support Somali parents of children with autism, and whereas significant improvement is often possible if an individual with autism receives early diagnosis and treatment, and whereas the Somali Parents Autism Network works to empower Somali parents, families of children with autism in Minnesota via outreach, education, and collaboration for the purpose of connecting them with resources and services, and whereas the City of Minneapolis is currently partnering with Somali Parent Autism Network to inform the community and the general public about autism, stress the importance of early diagnosis and early intervention, and celebrate the unique talents and qualities of individuals with autism. Now therefore be it resolved by the Minneapolis City Council that the Minneapolis City Council does hereby designate the month of April as Autism Awareness Month to better inform the public of the nature of autism, to encourage early treatment and diagnosis, and to celebrate the unique talents and qualities of individuals with autism. So, congratulations, and I'll let you turn that over. Thank you very much. Sadio. Want to say something? Yeah. Thank you very much. I cannot express how much happy I am today. We are a parent who always emotional, and it's hard for us to express a lot of things. I'm just gonna make it short. It's been so hard for us, especially the East African
I've been impacted for autism myself. I have 2 boys with autism, and I have stigma. It took me 5 years just to come up and say I have a kid with autism. That's so hard for me, and it's been depressed, sad. I isolated myself, and I'm so happy I'm here today to honor, to get that. I don't know how, I cannot say, I'm speechless, a little bit emotional. So thank you, Abdi Warsame and Betsy Council, Mayor Betsy Hatch. Thank you. Thank you. maaragtay councilkeena aad baan idinka mahadcelinaynaa kanina runtii waxay nala tahay waa 12 sano kasoo jiray haysakan laakiinse waxaan isleeyahay wixii loo sabraba waa la gaaraa ka ilaahay idinku unbu maaragtay gacmihiina guusha ku dhaliyey marka aad baan idinka mahadcelinayaa insha allahu ku dadaalkan aad samayseen waxaana isleeyahay waxaanu la iman doonaa platform aanu ku wada shaqayno waad nagu hagtaan haddaanu waalidiinnahay runtii dhibaatooyin badan baana haysta xagga waxay naga haystaan educationka waxay naga haystaan xagga ma garanaysaa guryaha waxay naga haystaan ma garanaysaa dhinac kasta laakiin si anagoo aaminsan inaanu dad ilaah leenahay haddana ilaahay wuxuu yidhi war waxaad qabsan kartaan ha ka teginina marka insha allahu aad baanu idinku soo ducaynaynaa xafiiskiina maaragtay inaad maaragtay dadaalka noo samayseen intan oo dhamina runtii dadku way ka badnaan lahaayeen in qofka cudurka qaba sida qaaxada TB da shan raahno dadka ay qarsadaan marka miyiga joogi jirnay qofkan qaaxo qaba xabad in ku lagu amal bay la mid ahay maanta marka hadii aaban cudurradii yaryarka ahaa ee autism-ka iyo waxyaabahaasi inta soo shacbinaan raahno ilmaha naga qaba anaga qabna aan raahno walaarta sabab caafimaad weyn oo warta inaan qaadano maarta giltigaas inaan cudurka qabno ba maarta ayaa shay aad muhiim ah laakiin biiban ku soo koray marka waan aqaan dhaqanka Soomaalida qofka cudurka soo qabo qarsada uu diiday in lagu sheego marka aad baan ugu faraxsanahay intan kaliya ma aha dhoma Soomaalida iyo sodomee bartamee kun baa lagu sheegay state-kan waxaan aaminsanaa intan in ka badan ay qabto marka ina awareness-ka la sii xoojiyo qof walba jiiraanka qof walba ehelka qofku garanayo u sheego waxa inuu cudur yahay in iska daaweeyo un baa loo baahan yahay marka wax aan daawo lahayn adduunku waa iska yaryahay wax walba la dadaalana waa la gaaraa marka inaan hay'ad ahaan xoojino as a parent kii qabo iyo kaan qabinba laana ilmaha maanta autism-ka qaba guri haduu joogo weliga curyaan guri joogo noqonaya laakiin haddii tasiilaadka u baahan yahay maanta uu ka helayo loo soo bandhigo kaas baa biri macallin ilmaha u noqonaya because I'm caring so much yeah horta aadan idinkaga mahadcelinaa Abdi Quduus iyo Abdiraxmaan Abdi Warsame horta qofka ugu badan aan daily isla hadalno ayaga waaye xariirno waa adag tahay marka inta wax geesid kan ma aha kan waa shaqo adag marka wallahi aadan ugu faraxsanahay walaalaheen get to know them aniga ma idin aqoonin wax fiicanayna noo tahay dadka marka anaga saan oo kale naloo qiimeeyo waxaan dareemaynaa dadka kale waa noogu fiicantihiin Soomaali dhan wax way wada haysaa wax way wada qabataa laakiin dadka aad noo qiimeeyo oo hadda maanta dhinaceena taagan idinka waaye dadka kalena waxaan rajaynaynaa inay idinku daydaan na caawiyaan waxa waa shaqo aad u culus idinkana haysaan anagana haynaa taasoo ku sii daran tahay iyadoo language-ki dhibaato dadka ka haysato maalinta 2 years gaarayna la dhahay cunugaaga u dhamaatay you can have this future later on and then in 3-4 years annagana problemka in haysto waxa weeyaan hooyooyinka Soomaali ilmaha ku badan that is why caawitaan u baahan tihiin that's why we are here to help you guys inshallah and inshallah was wada caawinayna isku duubnaana as a Somali inkastoo marka idin soo dhaxgal last year like I get so frustrated but professionals ka alxamdulillah dad isfahanay waxa magaaladaas aan ka imid runtii idinku waxaad baleedihiin urur shaqaynaya oo wuxuun in la bilaabo isku dayaya laakiin anagu xataa urur noocaas ma lihin waxaa jira hay-ado aan Soomaali ahayn baa hawshan inta badan qabta waxaan xasuustaa sanad iyo barka hor miyay that UFM research that was quite alarming oo aadka u naxdinta badnaa oo ka hadlaysay how this specific spectrum impacts the Somalis in a very disproportionate manner and it really shocked us
And I remember last year Abdurrahman oo xafiiska mayorka and mas'uulka ah and annagii markaan isu nimid and we were strategizing about what should we do as far as this year, what should be our agenda, what issues should we impact. And I remember annaga obviously mar walba jobs baa noo ah waayo dadkeenu waxaa haysta dhibaatooyinka ugu waaweyn waa lack of unemployment iyo underemployment. Marka waxyaalihii inoogu horeeyay waxay ahayd this opportunity hub xarun tababar oo loogu talagalay xirfad dhisid iyo shaqo geyn. xaruntaasina waxyaalo badan baa hadda inooga hirgalay miisaaniyaddii sanadkii horena dhaqaalo badan baan u qoondaynay annagoo iskaashanayna xafiiska mayorka iyo xafiiskeedii. Marka waxaan xasuustaa as we were going through the list, autism was one of the first ones that came up to us without even anigoo aanan aqoonin ururkiini iyo inaad shaqaysaan. I remember in the back of my mind everybody has a relative or autistic. I do. A lot of people do. Everybody or Somalia. Qofan qaraaba la ahayn qof qaba ma jira. Marka and the thing that bothers me very much is the stigma at ka hadasheen. Waayo autism-ku waa spectrum. And even in the resolution at Hashen, one of the things that we unpurposely mentioned was the fact that we want to celebrate the unique talents of our children with autism. Maaha wax laga cararo. And maaha even right now, and I think I told Marian before, there's a gentleman who actually ka shaqeeyo the city attorney's office oo qareen ah oo ku dhashay autism. Jaamacad ku aaday, lawyer ah, and there's nothing wrong with it. And kaliya waxaa jiro certain behaviors, there's certain differences, and those certain differences marka and spectrum kuna laftigiisii waa kala duwan yahay. So ma aha wax muxuu ahaa laga cararo, ma aha wax la isku caayo, ma aha wax laga baqo. Well, it's a normal thing. And waxaa bilow noo ahayd waxaan nidhi how do we do something about it?